ήρθα και στην προβολή του Fingersmith. Είχε σαν τους μια παρουσίαση προηγουμένως κάτω, για όσους ήσασταν εκεί πέρα. Για όσους δεν είστε, θα ακούσετε εδώ πέρα κάποια λόγια της. Λοιπόν, Sarah Waters. Thanks very much. Fingersmith was the second of my books to be adapted for television. It was actually the third of my novels. Το Fingersmith ήταν το τρίτο βιβλίο που είχε εκδώσει, αλλά είναι το δεύτερο το οποίο έχει μεταφερθεί στο BBC. It was inspired by my affection for the extravagant kind of Victorian fiction, Victorian melodrama, really. It was my attempt to write a Victorian melodrama that was also very lesbian. Εμπνεύστηκε από το βικτωριανό μελόδραμα και το συνδύασε με τις λεσβίες. It was published in 2002, which was the same year that Tipping the Velvet was shown on British television. And Fingersmith was bought by the production company Sally Head Productions, who made Tipping the Velvet, and they made it a couple of years later. Τα δικαιώματα αγοράστηκαν μαζί με το Tipping the Velvet το 2002 από την εταιρεία Sally Head και γυρίστηκε μετά από κάποια χρόνια μετά. So they brought the same kind of production values to Fingersmith that they'd brought to Tipping the Velvet, but they used a different director, a female director, Aisling Walsh, who I admired very much. Και έτσι ενώ η παραγωγή ήταν ίδια, ήταν διαφορετικός ο σκηνοθέτης όμως, μια γυναίκα σκηνοθέτης. And they used a different scriptwriter, a scriptwriter called Peter Ramsley, who made a really very faithful adaptation and used an awful lot of my dialogue, dialogue that I had written for the novel. Και χρησιμοποίησαν και άλλο σεναριογράφο, τον Peter Ramsley, ο οποίος είναι πολύ πιστός στο βιβλίο και χρησιμοποίησε πολλούς από τους διαλόγους που υπάρχουν και μέσα στο βιβλίο. I think partly because it is so faithful to the book, it's my favourite of all the adaptations that have been made of my novels. But another reason that I like it is because it's got a very strong cast of actors. Είναι η αγαπημένη της μεταφορά, πρώτον γιατί ήταν τόσο πιστό στα βιβλία της και επίσης επειδή είχε πολύ καλούς ηθοποιούς, πολύ καλό cast. In particular, it's got three great actresses in it. Sally Hawkins, who plays Sue, Elaine Cassidy, who plays Maud, and Imelda Staunton, who plays Mrs. Saxby. Sorry. Too many names. No, too many names. But anyway, three great actresses. Yeah, I think they get. Yeah, Sally Hawkins had been in Tipping the Velvet in a small role and was really keen to do Fingersmith and took it very, very seriously. She used to wander around set with a copy of the novel with lots of notes and markings on it, and she gives a really great performance, I think. Η Sally Hawkins είχε εμφανιστεί και στο Tipping the Velvet, παίζει το χαρακτήρα της Sue στο Fingersmith. Και ήθελε πάρα πολύ να συμμετέχει στο Fingersmith. Κυκλοφορούσε με ένα αντίτυπο του Fingersmith και είχε διάφορες σημειώσεις και ήταν πολύ ενθουσιασμένη. And she and Elaine Cassidy, who plays Maud, were very good friends, and I think there's a real chemistry between them as actresses, which also gives the drama some real energy. Και ήταν πολύ καλές φίλες με την Elaine Cassidy, η οποία παίζει τη Maud στην ταινία, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουν και καλή χημεία στη σκηνή. And Imelda Staunton, who plays Mrs. Saxby, is a very well-respected British television actress. It was wonderful to have her involved, and again, I think there's a really good chemistry between her and the two girls. Και στο οποίο παίζει την κυρία Saxby, είχε επίσης πολύ καλή χημεία με τις κοπέλες και είναι ιδιαίτερα γνωστή. So, if you have seen Tipping the Velvet, but you haven't seen this, it's very different. It's not. There's not so much sex in it. In fact, there's only one sex scene, but it is a good one. But on the whole, it's a much more somber. It's a slightly darker, more serious piece than Tipping the Velvet. But I like it a lot, and I hope you enjoy it. Σαν έτσι το Tipping the Velvet είναι λίγο πιο σκοτεινό, πιο σοβαρό και ελπίζω να σας αρέσει εσάς. Thank you.